Alright, welcome to the second video in our cash flow statement lessons. So in the previous one, which was the first one, we saw what a cash flow statement is and all the important headings, and we came to a point where we were discussing how the changes in working capital will impact a cash flow statement. So that's what we're going to be looking at now. So previous video dalli ನಾವು cash flow statement introduction ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆಲ್ಸೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ that, but the whole point of learning is you have to understand it. ನೀವು just by heart ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ it's just like you wasted time. So that's why I try to understand why this is happening. It doesn't matter even if it takes a little longer, but it will actually pay off. So you won't have to spend a lot of time in the future trying to figure out what these things are. Okay, now before we go ahead, I just want to give you a bit of context for what I'm going to tell you. Now, there are two methods of preparing cash flow statement. One is direct method and the other is indirect method. So as the name suggests, indirect method, what we'll be doing is we just take all the cash inflows and then we deduct all the cash outflows. So ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನೇನಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಏನೇನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡೇ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So what we do in this method is we take the net profit as per the profit and loss account, or you can see the change in reserves and surpluses in the balance sheet, like what is the difference between the previous year and this year, and that will be the net profit. And from there we start adjusting all the non-cash items to arrive at the cash flow. Okay, so in this method what we do is we take the net profit, and to that we have to add tax provision and any dividend that has been proposed. Dividend proposed is not actually an operating activity, and even tax provision we have to deduct it only at the end. So starting point will always be net profit or loss before tax and extraordinary items. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್, ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಅಮಾರ್ಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ actually cash outflows. They're not actual cash expenses, but they are shown as expense and deducted. So that's why we'll be adding them back. Okay, and then the next thing will be adjusting for other non-operating items. So for example, if we have paid interest, that is deducted, but that's not an operating activity. So that's why we'll add it back now, just to determine the actual amount or the actual cash flow from operating activities. And then finally, when we are doing financing activities, we will deduct the interest. Okay, so interest paid will be added, and if we have received any dividend from companies, that will be deducted, because that's not operating activity, that is a financing activity. ಅದೇ ಥರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋದು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ವೇ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ a company creates provision for tax in this year, and that will be treated as an expense in the statement of profit and loss, but the tax will actually be paid only in the next year. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿರೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ನೇ, ಬಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ.
Okay, so once you do that, what you get is net cash flow from operating activities. Okay, so this is the popular method and which is what you'll be generally following. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. There'll be different things like inventories, trade receivables, trade payables, which change and which will have an impact on the cash flow statement. That's what we'll be looking at now and how we are going to treat those items. Now, let's take the first example, inventories. Now, let's say at the beginning of the year, inventories were 5,000 and at the end of the year, let's say in 2019, they were 10,000. Now, what has happened is we have made a purchase of 5,000. We have purchased inventories worth 5,000, which means there has been an outflow of cash. But we don't show that 5,000 as an expense in the profit and loss account because this inventory is still not realized. It means it is not sold yet. So we'll show it as revenue only after we sell it. But what's happened now is there has been an outflow of cash. So we have paid cash, but we have not shown it as an expense. So that's why we'll have to deduct this 5,000, which we have paid as cash for purchase, from cash flow from operating activities. Nextly, let's look at trade receivables. Now, let's take, for example, in the beginning of the year, we had 2,000 rupees as trade receivables, and at the end of the year, it came to 4,000. Now, what has happened is we have made a credit sale of 2,000. So when we make a credit sale, there is no cash inflow. But that 2,000 is already shown as revenue in the statement of profit and loss because it relates to the present year. But we have not received any cash. So that's why we'll have to deduct this from operating activities. ಓಕೆ, ಸೊ 2,000 ಇತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್, ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ 4,000 ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್. ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ 2,000 ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 2018 6,000 ಇತ್ತು, 2019 3,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 6,000 ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 3,000 ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಂದರೆ ನಮಗೆ 3,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 6,000 ಬಂದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ತೋರಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಮ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Okay, now let's look at trade payables. Now let's take the same example. 2018 there was 2,000 and in 2019 it became 4,000. So trade payables means we have made a credit purchase. So we have not paid cash. So there has not been a cash outflow. But because it relates to this year, in the statement of profit and loss, we would have shown it as an expense. So now we don't want that because we have not actually paid cash. So that's why we will actually add it to the operating activities. Now, because we have shown it as an expense, the profit is a little less than what it actually is. Than what the cash inflow actually is. So because we have expensed it, now we are going to add it back to operating activities. Okay. So ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 2018 6,000 ಇತ್ತು, 2019 3,000 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 3,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು 3,000 ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್, ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, now let's look at prepaid expenses. So let's say in 2018 there was a prepaid expense of 500 and in 2019 it's gone up to 1,000. So prepaid in the sense you have paid the expense in advance. So you have paid money, there has been a cash outflow. And that 500 is paid towards expense, but the expense relates to the next year. So because it relates to the next year, we do not show it in the profit and loss account of the current year. So we have not shown it. But there has been a cash outflow, which means cash has gone out. So that's why we have to deduct it from operating activities. So means to say we are saying that cash has gone out, so means we are having less cash. Okay. So 2018 2,000 ittu.
2019 1500 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಮೊದಲೇ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ in the current year's cash flow statement you will add it. Now the reason all this happens is profit and loss account is prepared on accrual basis. So whatever relates to that year will be shown in that year. But cash flow statement, it doesn't matter whether it relates to this year or any other year. So but we just have to show how much cash has gone or come. Okay, let's at last look at this one example. So for outstanding expenses, so let's say in 2018 there was 500 balance in outstanding expenses, and at the end of the year it went up to 1000. So what that means is we have not paid 500 rupees, which means there has not been a cash outflow, but that 500 relates to the present year, to the current year. So that's why we would have shown it as an expense in the current year, but we have not paid it. That's why it's outstanding. So therefore there's no cash outflow. But because it's shown as an expense, we have to add it to the operating activities. Okay, so ನಾವು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ 2018 2000 ಆಯಿತು, 2019 1500 ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು 2000 ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಬರೀ 1500 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 500ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ದೆರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷವೇ ಅದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so if it's a little confusing, just make sure you watch this video again and try to slow down, like pause every time you get a doubt and try to analyze what's happening. So if you do that, I'm sure you will be able to get this. So ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆಲ್ ಸೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಲ್ ದಟ್, ಬಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ even if it takes a little longer, but it will actually pay off. So you won't have to spend a lot of time in the future trying to figure out what these things are. So it will make things a lot easy for you. But anyway, I hope this helped you a little bit. If you have any questions, feel free to let me know in the comments and I'll be more than happy to clear them for you. See you in my next video.